Ну что, ребят, всем привет. А вот, собственно, и я. Итак, как говорится, всем еще раз здрасте. Канал Рсус меня зовут Ал. Мы с вами продолжаем прохождение DLC к Bioshock Infinite Морская могила. Точнее говоря, мы проходим второй его эпизод, финальный. И, по сути, сегодня мы с вами закончим, в принципе, про двухмесячное, начавшееся примерно 2 месяца назад, чуть больше даже, прохождение Биошоков в целом. То есть мы попрощаемся со вселенной в целом и с вами пойдем дальше. Чат, я всех приветствую, желаю всем приятного просмотра. Значит, смотрите, вчера мы с вами разговаривали про... Вчера мы с вами прошли первую часть, да? Первый эпизод Морской могилы. А сегодня у нас с вами стоит задача поинтереснее. Так, секундочку. Секундочку, я кое-что не сделал. Вот, все, теперь все хорошо. Так, и мы с вами не... Ранее в Bioshock. Напоминаю, здесь будут спойлеры. Поэтому те, кто не смотрел, лучше не смотрите дальше. Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly find? Would you kindly get this? Would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch? Did that airplane crash, or was it hijacked? There ain't no Atlas, kid. The name's Frank Fontaine. I had you built! I sent you topside! I called you back, showed you what you was capable of! Even that life you thought you had, that was something I dreamed up! You saved them. Ну, это очень жесткие спойлеры, конечно, к первой части. Очень жесткие спойлеры. Но есть одна проблема. Здесь почему-то не показывали вторую часть Биошока. Мы с вами начинаем второй эпизод Морской могилы. Конечно же, на среднем уровне сложности. Нет, нам это не нужно, мы уже помним. Солнечный день, летнее кафе. Что может быть лучше? Так, а что со звуком? Сейчас дайте-ка я перезайду. У нас все будет хорошо. Сейчас я перезайду в игру, и все будет нормально. Я надеюсь. Со звуком. Солнечный день, летнее кафе. Что может быть лучше? Мне надо исчезнуть. Sally, come out! She wasn't yours, Comstock. Elizabeth, I am so sorry. No, you're not. But you're about to be.
Итак, Париж, Франция. Mademoiselle, Yes? quel est votre nom? Элизабет. Elizabeth. Pour vous, Elisabeth. Oh, no. No, I couldn't. I can't accept. Je vous en prie, j'insiste. Thank you. Как она и хотела, она оказалась во Франции, в Париже. Bonjour, Monsieur Surratt. Bonjour, mademoiselle Elisabeth. Je manque d'inspiration aujourd'hui. Давай я встану, порисуешь меня. Bonjour, Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bien le bonjour mademoiselle. Все прекрасно знают, кто мы. Bonjour mon petit trésor. Je vais te Качанчик. Я искренне надеюсь, что вчерашних проблем у нас не будет. У нас вчера с вами были проблемы некоторого технического рода, как вы помните. Надеюсь, что сегодня их не будет. Я не знаю, почему они возникали. Да, потихоньку как, ты знаешь. Потихонечку. Comment allez-vous? Ça va bien? Чего? Bien le bonjour. Да, да. Ты что такой чумазый? Bonjour, mon ami. Alors, tu as parlé à la jolie petite américaine? Oh, bonjour, mademoiselle. Bonne journée. Comment ça va, Elisabeth? Да, все такие добродушные, типа рай на земле, все педали. Bonjour. Что играете? Картышка? Et si tu venais boire un verre avec nous? Claude? Sois pas jalouse, ma petite. C'est pas interdit pour un homme de boire avec deux jolies filles. Ну, я побыза, но игра не дает мне этого сделать. Viens jouer avec nous Elisabeth. I'm sorry, Cosette. Bien le Next bonjour, time, I mademoiselle. promise. Oh, dommage. Другой раз. Bonjour, mademoiselle. Je peux vous vendre tous les livres que vous voulez. Et pour pas cher en plus. Do you have The Age of Innocence by Edith Wharton? Désolé, ma petite, celui-là n'a pas encore été écrit. Bien le bonjour, Comment Elisabeth. allez-vous? Как ты можешь знать о книжке, которая еще не написана? Скажи мне, пожалуйста. mademoiselle? Не, было бы прикольно, если бы сейчас дали хлеб взять. Bonjour Elisabeth. А нам, собственно, куда? Elle est tellement plus belle en vrai, tu trouves pas? Нам куда вообще? О, птичка. Ну давай уже, ну. Как бы стрим не отлетел после такого пения, ну ладно. Oiseau ou la cage? Oiseau ou la cage? Pourquoi pas les deux? Опять птица или клетка? Опа. Это ж Салли. Sally? Sally! Всякие тут. Sally, wait! Рай закончился. Wait! Sally, stop! Come back. Sally, where are you going? Come back. Sally, hold on! Come back. Come back. Stop, stop! Ну, я думаю, что те, кто не видели начало этого стрима, ну, очевидно. Ага, Букер Дэвид. It wasn't my fault. I didn't do anything! No, it wasn't my fault. Leave
me alone? Can't you just leave me alone? I'm sorry! I'm sorry. I never should have left. I never should have left you there. Вот он, мертвый. Сами знаете кто. Empty? Empty again. What are the odds? What's the hold-up? Just having a bit of a laugh, Atlas. This ain't a sporting event. Put a bullet in her. No need to torture the poor girl. We're not animals, you know. All right. Let her go! Quiet down, dear. In a minute, all your problems will be over. Elizabeth, tell him you can get him back. Booker? Booker, what? I don't understand. How? Say, I can get you back to Rapture. What? Just say it. I can get you back to Rapture. Put the gun down. Удачного стрима. Спасибо вам того же, я так What понимаю. was that you said about Rapture? I can get you back to Rapture. And how you plan on doing that, sister? You some kind of magician? Suchong. What? Tell him Suchong. Suchong. And how do you know that, slant-eyed wonder? You're his lab assistant. I'm his lab assistant. If it escaped your notice, Andrew Ryan sunk us 5,000 fathoms below his shining city. How does Suchong propose to get us back? That's between me That's between me and the slant. and the slant. But if I do this, the girl goes with me. Little sisters are worth their weight in gold. She's not up for negotiation. Last time I checked, back in the city they were making little sisters by the dozen. That's a right fairy tale you've dreamed up, sister. But if you're lying, we can just as well kill you tomorrow. Down here, we got nothing but time. In case I need to get hold of you. If you see Suchong, tell him Atlas says he hasn't forgotten him. Бедная Элизабет, а? В первом эпизоде толком шандарахнули. Во втором башкой по башке надавали. Elizabeth, come on, it's time to get moving. Booker? What? Over here, on the radio. You're not Booker. Well, of course I ain't. What have I gotten myself into? I didn't orphan that girl. I didn't kidnap her. But she made for some exceptional bait, didn't she? Had to be done. Did it? I felt everything that every version of me felt. All of that knowledge. I lost a pinky, but that version of me, she lost everything. Comstock, that final Comstock, he thought he could avoid his guilt by coming here. You educated him proper. But then why am I back here? Huh? I don't remember opening a tear to come back. And who are you? Huh? I think you'll figure that out soon enough. Думаю, ты быстро сообразишь. Итак, дамы и господа, мы с вами начинаем играть за саму Элизабет. Я не очень понимаю, просто она сейчас не бежит, или она в принципе бегать не может. Хотя, насколько я знаю, в этом DLC нам бег немножко не поможет. Я работаю. Ну что ж, удачи на работе. Удачи на работе. Лямс. I was in Paris. I was happy. And now I'm here dealing with this Atlas, this psychopath. What was I thinking? I wasn't Paris any more than I am Booker. Now I have to find this Suchong, and I don't even know who that is. Not yet, but you know he's the key, don't you? To what? You're asking me. Elizabeth, I ain't even here.
Мне главное... Хорошо. Первый же вопрос. Если ты говоришь, что это не Букер, то кто это? Если ты говоришь, что это был не Париж, то что это было? Элизабет взглянула на мир глазами сестричек? Или что? Или как? Непонятно. Но мы-то с вами знаем, кто такой Атлас. Особенно те, кто были на начале стрима, поэтому... Мы-то с вами все понимаем. То есть они хотят сказать... Подождите, еще раз. Они хотят сказать, что Элизабет стала виновницей того, что произошло в Восторге. То есть Восторг мирно существовал, Эндура направил на дно Атласа. Теперь она поднимет этого Атласа, и начнется первый Биошок по факту. То есть вот так они связали Bioshock Infinite с первым Биошоком. Что якобы события, что действия персонажа Bioshock Infinite привели к первому Биошоку. Кайф. Хорошо, а что по второму Биошоку? Алло. Помните, я говорил про слабую связь? Вот она. С первым Биошоком окей. А второй что? Куда? Вот и оно. Поэтому... Я еще раз повторюсь, на мой взгляд, связь между играми очень слабая. Пока вопросов два. Кто такой Букер? Ну сейчас будет третий твист. What's behind the doors? I can't see the future. I can't even see any tears. Ду-ду-ду-дум. Oh my god. Stay away from me. Ду-ду-ду-дум. No, please don't. I died here. I was killed by that. Stay away from me! But then, how am I here? How can I be dead in this world and yet... Bams! My finger. What am I? Huh? I don't understand. If we're going to end up in the same place, then it's in harm and enjoy the ride. Are you being cute? I've come round to your way of thinking. Have you? Yes. I do believe one can change things, but after all the bother, one often wishes that one had not. You're a fatalist. A physicist. A fatalist. So was Newton, especially when it came to apples falling from trees. They always contrived to land with a splat. Oi, she left the child to rot. Are you implying she's the apple? I'm implying that she did not fall far from the tree. And now she wants to go back. I need to go back. To fix what I broke. Back to where she has no right to be. Back to where she doesn't belong. Doesn't belong? Wait, what do you mean? Do you want to tell her brother, or shall I? I guess I died. There are rules. Even for one such as you. Что за странные вопросы, Элизабет? Behind all the doors. All closed to her now. She'll be just like the rest of us. The past, the present, the future. I'd wager she won't even remember this conversation. We've arrived. Да, спасибо. Ну давай, Элизабет, чё? Чё мне надо нажать, чтобы ты вышла? Окей. You're trading omniscience and croissance for death and mildew. I left Sally to rot. For what? So I could punish Comstock? He was trying to help her, to save her, and if I don't make that right... We all have our crosses to bear. But there is a thin line between a martyr and a fool. Здесь будет момент, который тебе понравится, но весьма справедливый момент будет. Ой, я даже не знаю, о каком-то из моментов, если честно, потому что тут так много всего, ну закрутили. Просто, понимаешь? From a quantum superposition to just me. Quantum what? I've changed, Booker. No tears, no cosmic knowledge. Just a normal girl. With a normal pinky. If I can't open tears,
I'm never leaving here, am I? I'm never going back to Paris. You're just what? You're just the fragments of my memory telling me what my future holds? А вот, кстати, да. А он-то реально кто? You knew what that meant. Only option, as I see it, is to trust yourself. Find Sue Chong. Он сам говорит, я не букер. И типа, это такой же Париж, как я букер. Тогда кто он? Это Комсток? Вообще, у меня есть одна теория, кто это. Мне кажется, это лютесы. Придуриваются опять. Мне кажется, это лютесы просто придуриваются. Что лютесы имеют некоторую выгоду, скажем так, с того, чтобы она это сделала. И они пытаются ей подсказать. Ну, фиг его знает. Ладно. Впервые в истории серии. Хотя, впрочем, об этом попозже. Есть вот момент, который тебе понравится. Но весьма справедливый момент будет. Еще раз... ну это я уже читал. Еще раз говорю, я не знаю о каком-то моменте, потому что тут было очень много таких моментов странных. Я бы сказал. Максимально странных моментов. It's gonna be messy, I don't know if... Well, a blow to the back of his head will serve just as well. Be a hell of a lot quieter, too. That's not what you would have done. I'm not Booker. Just because your father did something one way, doesn't mean you have to. Я не просил, что я хожу по этому. Итак, стелс, ребята. Элизабет не боец, абсолютно. Поэтому, как вы могли догадаться, поскольку Элизабет не боец, на, по щам тебе. He's not getting up anytime soon. And what with his head all attached to his body. From here on, it's only gonna get worse. And how much worse is up to you. Ну, поехали. Я предупреждаю сразу. Я не умею в открытый стелс. То есть, когда тебя, если тебя палят, если тебя видят, я так не умею. Честно. Из-за Элизабет можно поднимать аптечки. Я знаю. Про аптечки я в курсе. Так, пусто. Ну, поплыли, чё? Здесь тоже 3 локации, кстати, интересно, или нет? Тихо. Бамс просто. Отмычки можно приобрести в торговых автоматах. Иногда они буквально валяются под ногами. Lockpicking can be easy with the right tools and know-how. Use your lockpick to probe a pin. A neutral pin will open the door. A blue pin will open the door and knock free a noisemaker. A red pin will open the door, but also sound an alarm. Simple enough. Just a 6-pin tumbler. But there's an alarm. That could come in handy, though. Есть. Я бы даже сразу вот так вот сделал. Тихо. Я думаю, пока там дверь закрыта, мы можем тут беспрепятственно поисследовать локу. Немножко. It's a crossbow. Looks like the bolt delivers some kind of sleep agent. Probably phencyclidine or sodium thiopental. They had all kinds of books in my tower. How do you think I always knew what ammo to toss you? Knowing ain't the
same as being ready. Why don't you ask Comstock how ready I was? Your father's blood runs in your veins, but it doesn't have to be on your hands. It's up to you. Скрытый поход и безопаснее, эффективнее. Подкрадывайтесь к врагам и вырубайте их ударом в рукопашную. Если вас заметят, убегайте и прячьтесь. Да тут все дротики полезны, давай так говорить. Боеприпасы для ручной пушки. Тихо. А это уже сломанный болт, да? Так. Пошли по-тихому. А запалят ли? Нет, по идее не запалят. По идее не должен запалить. По идее не должен палить. Стоп, вода. Содовый Ева. У нас будет Ева. Тихо. Тихо, 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 тихо. First, the law against bribery. Then, you'll want some fella in my privy advising how I defecate. What's next? Martial law? Угу. То есть я его по звукам тоже, да, слышу? Сколько примерно времени он там проводит? Я не знаю. Угу. Мне кажется, главное на свет не попадаться. Тут как посмотреть. В принципе, можно попробовать закружить его. Тихо. На, просто. Готов. Так, тихо. Чтобы открыть меню оружия, удерживайте Е. Но револьвер в нашем деле нам не помощник, очевидно. Так, тихо. В нашем деле он нам очевидно не поможет. Перезаряжаешь. Найдите Сушонга. А куда идти-то? А, туда? Ты мне подсказываешь, что так просто в двери нельзя заходить. Look, Suchong. That's the name you had me tell Atlas. Huh. I don't follow. Looks like this character Suchong has taken over the Silverfin restaurant. That's where the tear was that I used when I first came to Rapture looking for Comstock. Before this place was turned into a prison. But the first time you came to Rapture was in 1960 with Booker, when you drowned some. Over a year from now. Yeah, that's right. When I could see all the doors, it all made sense. But now it's just a jumble. Elizabeth, you're bleeding. Now I know what it feels like. All right, if we're gonna find Suchong, the Silverfin is the place to start. I know the way. Welcome to the Circus of Value.
Как я и говорил, DLC не переведено. Так, а нам вот сюда, да, типа? Но мне кажется, я тут слышал какой-то источник шума. Что-то я тут никого не вижу пока. На самом деле, чат, я вам предлагаю один веселый челлендж. Он называется «Ни в кого не стрелять». То есть пройти игру, используя только крюк. Ну, не игру. В данном случае не игра. Не про игру говорим. Вот это мне понравилось, как она будет делать. I was here as well. Right after I came through, I needed something to wear that was a little more rapture appropriate. Это в целом возможно, но сложно. Ну, я попробую, по крайней мере. Я хочу попробовать. По крайней мере, я хочу попробовать. Отмычка есть. Dear Madam, I have received your letter regarding our new line of peeping Tom plasmids and wish to respond thusly. Tough luck. This is rapture, miss. What my customers do with my product is their business. If you are feeling uncomfortable, you are more than welcome to line the walls of your home in lead. If you wish, I could direct you to a reputable supplier. Так, соглядатай. Disappear from sight. Splicers. I could use this plasmid and see them through the walls, or if worst comes to worst, turn completely invisible and get the drop on them. Станьте неподвижны, нажмите правую кнопку мыши, сможете увидеть врагов сквозь стену. I told Sandra Cohen I'm always ready to cut a record. Put on a show. Said he'd call. Это вот платье, то самое, которое она использовала в основной игре. Это платье самой. Hey, there you are. Elizabeth. How many times have I asked Antonio for lockers with actual locks on them? I come back from lunch and the ensemble I just bought is gone. Stolen. But here's what takes the cake. The thief left an outfit in exchange. At first I was gonna toss that thing, but then I kind of fell in love with it. It's an old-timey number with a corset, no less. It ain't exactly today's fashion, but I'm a girl who can tell good craftsmanship when she sees it. I warned you to stop following me. Ладно, видимо, не получится. Ну, попробуем. Что, все? Финальная или что? Сейчас заставка, интересно. Что это, интересно, за заставка? No excuse for a racket. Splicers. Show yourself. I could use this plasmid and see them through the walls, or if worst comes to worst, turn completely invisible and get the drop on them. Come here, hon. I got a sweet idea for you. That's it. We're done here. You spiff rabbit.
spit, Frankie. And you leave me what? You think I don't got a family to feed? Так, нам нужна отмычка. Hey, there you are. Give him my message. How many times have I asked Antonio for lockers with actual locks on them? Что-то я вижу. I come back from lunch, and the ensemble I just О, отлично, bought is gone. отмычка. Stolen. But here's what takes the cake. The thief left an outfit in exchange. At first, I was gonna toss that thing, but then I kind of fell in love with it. It's an old-timey number with a corset, no less. It ain't exactly today's fashion, but I'm a girl who can tell good craftsmanship when she sees it. Say you can go. How could you just walk away? Ладно, предположим, что без стрельбы не получится. Кто меня спалил? Кто меня палят? Так, тихо. А, он просто орет. Окей. Тихо. Но без стрельбы уже не получилось. К сожалению. Взломать нечем. Мило. Ресторан, серебряный плавник, закрыто по распоряжению. Тихо. Чтобы без стрельбы нужен идеальный стелс. Ну это да. Либо можно попробовать вот так играть. Либо можно... Прикинь, да, нам $2 не хватает для того, чтобы купить сраную отмычку. $2 сраных долларов не хватает, чтобы купить гребаную отмычку. Что это такое? Ну, идеальный стелс это не по моей части, сразу предупреждаю. Ну, так лучше вообще, наверное, не делать. Так. У нас два варианта. Либо найти отмычку, либо найти $2. Так, здесь нельзя, тут водичка. Отлично. Если поднять синий шрифт, вы получите генератор шума. Ну, все шрифты синие, поэтому... У вас есть устройство, генерирующее шум. Вы выберете это оружие, выстрелите в окно справа, чтобы отвлечь мутантов. Get out here! You're not such the eager beaver I thought. Come out, come.
Ну, допустим. Once I could see everything. Every possible moment. Допустим. And now. You're just like everyone else. Why? Why? Because I died here? If I'm just like everyone else, I can't help Sally. I can't even get back to where I was. If you don't mind me asking, love, why are you talking to nobody? If I had pegged you for a loon, I might have had second thoughts on our arrangement. I'll hold up my end. But I better find the girl the way I left her. You're in no position to make demands. But I must confess, I do like a bit of sass in a lass. Гипнотизер. It's him. It's the Big Daddy. The one that killed me. You can't trade blows with him. Comstock put him down and he got right back up. No, I can't hurt him. I could keep my distance, but if I watched myself, he could come in handy. Enemy of my enemy. Вышла папочка только без промедления, Элизабет не может его убить. Ой. Соря. Не то, что я хотел сделать. А нам-то куда? Угу. Так, папочка ходит кругами. Первоклассный плазмид и Дед Мороз. Если бы Элизабет хотя бы в тенях могла прятаться. Значит, выходить будет, да? Или чё? А я дверь... А я не ходил по воде. Так, тихо. Че тут можно прям? Ну раз, два, три, четыре. Да! This fella Atlas has been making the rounds down here, trying to bring some kind of order to this pit. All the splicers think the man walks on water. Something about him smells stink to me. Reminds me a bit of my former employer, Frank Fontaine. Always talking about how he was going to lift Rapture right out of the old man's wallet. No fuss, no muss. See where that got him. What do you want? Let me in. I'm working with Atlas. I ain't heard nothing. Nobody gets in there without a kind word from the boss. Ну и ладно. Итак, мы продолжаем. Дурачики. Это нам пригодится.
Я вообще не особо сторонник замены переменных в играх, когда из шутера делают стелс, а из стелса шутер. Но это не тот случай, когда я буду выпендриваться. The Silver Fin. This used to be a restaurant when I first came through. Now it belongs to this Suchong. Looks like I'm not the first one who tried to get in here. At least he left a trail. Think I'm some kind of idiot? I made my quota. All right, I'll only offer this much. Half-Life, да. Ева. Somebody must have shot him when he tried to break into Suchong's. Huh. What's this? Well, seems like central heating came from this room, so it would stand to reason that the ductwork should go to Suchong's. Wait a minute. Suchong wasn't exactly a master of subterfuge. Так, ну мы на грани, ладно. Think we found our man. No sign of him now. Either he's dead or working for Ryan. Он либо мертв, либо работает на Райана. Columbia. He knew about Columbia. And Booker and me. This Suchong must have found a way to reopen the tear I made to come here. But how? A Lutece device. That's how he must have reopened the tear. Look, the tear still leads back to Columbia. Plasmids, vigors. He and Fink must have been in communication, sharing secrets. Like the Luteces before they were physically together. Why did I need to come here? What does this have to do with Sally? You remember, don't you? It hasn't happened yet? I told you I can't do that anymore. Concentrate, Elizabeth. No, the doors are shut. They're... Lutece particle. I use the Lutece particle. If it can make a city float. It can make a prison rise. I can't open tears, but we could use this device to go to Columbia and find a particle. But it's been vandalized. You'll fix it. Sure. You know, my tower didn't come stocked with the Lutece device repair manual. You will fix it. Yeah, I'll just... Elizabeth, you will fix it. Okay. Okay, there must be some information around here.
Вот ответ, откуда в восторге технологии Колумбия. Но того факта, что в основной, в первой части не было аэротрасс с крюками, это не отменяет. И мы об этом говорили вчера, что все равно за это время, ну, как-то бредово звучит. Так, ладно. У нас тут, видимо, мирная зона началась. Поэтому давайте тут все попробуем обыскать. Вообще все. Аптечка. Я не буду ее применять сразу. Я практически уверен, что мы сейчас... А чё у нас вдруг дробовик стал двухзарядным? Я не буду включать аудиодневники, потому что они все равно не переведены. С вашего позволения. Давайте вообще осмотримся, что у нас тут есть. По крайней мере, пока мы можем это сделать. Мало ли, что потом будет. Где мы? Мало ли. Не получилось. А это что? Требуется плазмит Дед Мороз. Угу. Ну и... я только что спалил, что у нас будет еще один плазмит. У нас их всего 4 будет, как я понимаю, в этот раз. Так, ну давайте вернемся к документации по машине лютесов. Берем Еву. These are elements. Sodium, titanium. Why would these be on schematics for... It's code. A Visionaire cipher. If we assume hydrogen is A, and iron, the 26th element, is C... You always used to need a code key. It's right here. Never underestimate the fallibility of the egomaniac. Looks like a punch list for things Suchong needs to fix the machine. A cold cathode tube, a carbon dioxide scrubber, and a heatsink. Any of the vending machines should have the cathode tube. And we can look for a CO2 scrubber in the bathysphere showroom. A lot of models should have them. A heatsink. Oh, that's... Where in a department store are we gonna find... Keep your cool with Old Man Winter. That'll work. Time to find those parts. And then I just have to repair the most sophisticated piece of technology ever created. Elizabeth, you saw yourself make this repair. You can do this. Whatever you say. Guess we better find a way out of here. И вот про вот эту... Atlas, you there? I need a favor. A favor? I don't suppose you've conjured up the miracle you promised yet? I'm working on it. I'm gonna need some Old Man Winter. You might try where they hawk them new bathyspheres. As I hear it, Old Man Winter's the only thing keeps their batteries from bursting into flames after 5 minutes. Thanks. Think nothing of it. But it's the last favor you'll be getting. Его нельзя взять, у нас плазмида нет. У нас самого плазмида нет, понимаешь? Мы не можем взять улучшение для Деда Мороза, потому что у нас нет Деда Мороза. Так, ну... Окей, чё? Once I find replacements for these parts, it's just be a matter of swapping them in for the broken ones. She said optimistically. Сказала она с оптимизмом. Не, давай-ка лучше... Ну, нам на выход с вами, собственно.
motive for vandalism of Suchong device is dead. Even for pretty ladies. I suppose you'd be Грёбаный сушонг. Save your ammunition, your device doesn't work. Device will work. Vandal sabotage. You are vandal. Actually, I intend to fix your device. That is, unless you plan on coming down here and doing it yourself. It's not prudent for Suchong to return to lab. You say you can fix? I broke your code, didn't I? Now just give me the one to open that door and we'll see what your creation can do. 1216. Your birthday? Enough talk. Fix machine. Сушонг, такое конченая мразь просто. Never underestimate the fallibility of the egomaniac. Ты такая конченая мразь просто, Сушонг. Я тебе отвечаю, я тебе еще с первой части мразь ненавижу. Задание, связанное с починкой машин и лютесов, можно выполнить в любом порядке. Так, еще раз, не понял. Там ходит вот этот перец. И... Опа! Нажмите в прыжке S, чтобы беззвучно приземлиться на корточки. Прикольно. Что, так далеко они не палят? There, that machine. It'll have the cathode too. Got it. Now we need to find out. А как он работает, если в нем нет? Ты как бы не должен, по идее, работать. Я предпочитаю... Угу. И смотрим сразу. Вот дрянь, а! Там этот гондон ходит. Извините за мою ругань. Ну ты же можешь с аэротрассы долбануть, ну, Элизабет. Ну, я предупреждал, что стелс вообще не мое. Мне кажется, это одно и то же место вообще. А, это тоже меня палит. Заткнись, пожалуйста. Бамс. Ну или вот таким способом проходить. Как вариант. Если у меня нет других вариантов. Можно вот так попробовать. Нам это... Ну, мы, по-моему, уходим от цели, да? Тихо.
what of it? I've been told this town was friendly to free enterprise. Looks like someone's been decrypting a code. We've confirmed completion of the ace in the hole. Suchong has it, but unlikely to give it up easily. We'll update when we know more. What's that all about? Gosh, there's an awful lot of competition, and they're all so pretty. What a girl can dream, can't she? Да в смысле, какой у тебя круг вообще? Wash my hands. Хотя... Ну-ка давай попробуем. First, the law gets bribery. Сейчас что-то будет. Who did this? What was that? Pre-pageant jitters, dear. Я стараюсь как можно меньше стрелять, сами видите. Seems to me you're against a guy making an honest buck. I thought Rapture was open for business. Не хватает мне немножко чего-то. Ну ладно. Where there's bathyspheres, there's bound to be CO2 scrubbers. And why is that? If you don't remove the carbon dioxide from the air supply in a submersible, you'll suffocate. And one thing I did like about Rapture, lots of new books to read. That will need a long-haul bathysphere, something where the CO2 buildup would limit the submersible period. Так. You okay? I've seen all this happen before. I've seen everything that will happen, and now I only see darkness. You sent yourself here for a reason. A debt. If that's what you want to call it. This Atlas. I'm gonna have to kill him. Either that or he'll kill me. Maybe so. I'm not you, Booker. Some war hero. I'm not even me anymore. No tears, no omniscience, or whatever you want to call it. Just a whole lot of book learning. And a handful of lockpicks. Ну, поехали. А что, тут противников нет? The humpback whale. That thing is as old as the hills. Strictly bargain basement. You gotta wear an O2 tank and a mask. We won't find a scrubber on that. Она все время говорит слово «мы». Типа я и Букер. Ну, я предупреждал, что я не умею в открытый стелс. There. The stingray. Submersible time of 90 minutes. That's our girl. All the way up there. The grease monkeys had to get it up there somehow. Just gotta find the controls.
Я сейчас свара просто помню, что металлические поверхности — это боль. Что? Металлическая поверхность — это проблема. Но то, что скрипит крюк, для меня было вообще шоком. Я что-то вообще в шоке был от того, что... А вас тут вообще сколько? Раз, два, 3, 4, 5. Что-то увидела. Мне это сейчас, честно говоря, знаете, что напоминает? Dishonored. Честно, Dishonored напоминает. Давай. Вот реально. Особенно в начале, когда только-только есть этот. Кто-то по воде ходит у нас. Можно, конечно, вот этого вырубить, но... В принципе, можно и подраться, но смысла я в этом особо не вижу. Там еще кто-то. Типа кто-то сагрился на меня или что? Я не успею. Мне Ева не хватит просто. Значит, придется убирать обоих. Либо обходить как-то. Я сразу говорю, я не буду никуда торопиться. Потому что вот последнее, что тут можно делать, это торопиться. Это, в принципе, последнее, что тут можно делать. Ага, то есть ее можно все-таки попробовать поймать. То есть ее все-таки можно поймать. Ага. Хорошо, я понял. Есть. Сейчас мы женщину словим, наверное. Fallacy and misdirection from those afraid to let the mind take its natural course. I've been seeded with an extensive number of magnetic mines. Recently, I've been on something of a hiatus. Seems to me you're against a guy making an honest buck. I thought Rapture was open for business. Забавно, что тело исчезло, а эти остались. Но код нам неизвестен, к сожалению. И туда я пока хз как попасть. Хотя... If that's what they call a fella who's prosperous, determined, uncompromising, then fine. The shoe fits. You got me. Тихо, тихо, тихо. Ты меня не видишь, пацан. Ты меня не видишь. Did you come to Rapture because it seemed fashionable? Or did you intend to make something? If you don't keep ahead of the rest, you'll be resigned to follow. Пушка.
Что ты делаешь-то, Элизабет? Тихо. А кода у нас нет, случайно, интересно? I know right where you are. Так. Найдите все 4 шифровки. Понятно. Пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Он похож на моего бывшего босса. Кода нет. No one around? Seems I still have the ability to scare off a patient. Yeah, those old numbers sure got 9 notes. But I got something new in the works. Ну или мой вариант всех убирать нахер отсюда. Вообще всех. Intellectual superhumans who, in the act of their becoming, will destroy the old world and usher in the new. Complete revolution. One mind at a time. Ага, я понял. No, it's not the strongest that survive, but the fittest. Those most capable of change. A good start is thinking for yourself. Четко 3 отмычки. Dressing you down? Far from it. It will go. Much further. We will Прям Андрю Райан опять. С мыслями о хорошей жизни. А отмычек у нас нету. Ломать эту штуку нечем абсолютно. Получается, что мы ее не пройдем. Ладно, давай по бырику. Так. То есть нам надо дойти до коробки, но это вода. Угу. Я понял. Можно попробовать за него уйти. А. Там стоит этот палевый, да? Здесь я никак не пройду. Здесь там вода. Gossiping about me. like some cognitive primitive. Тут в них, похоже, вообще все просто. You don't have my permission to leave. Нет, пожалуй, нет.
Another coded message. Attempt to retrieve Ace in the Hole from Suchong unsuccessful. Ryan Private Security killed 3 of our men in the bargain. We'll need to explore alternate means of obtaining Ace. Where'd you go? I warned you to stop following me. Ладно. Пойдем по-другому. How could you just walk away? Don't leave me. Not again. Пойдем другим путем. Допустим. I didn't say you could go. Hurry up and come out. I got a lot of irons in the fire. Допустим. Допустим. Ну, вообще, по идее, здесь 3 по факту ну, элемента, если хотите. Она вообще поворачивается на меня. Но тут вода по всему коридору. Надо идти быстро, похоже. Тут надо очень быстро просто ходить. How could you just walk away? Ибо нехер. А можно было, конечно, кодом открыть. Probably a switch around here somewhere. Вот он. This is gonna be noisy. Oh, can you rationalize cowering? I didn't say you could go. Come here, baby. I ain't sore. Think I'll breathe or what? You're only hiding from yourself. It appears our time is up for now. Come back! Huh? What's that, cookie face? Надо, видимо, подождать лучше, пока они уйдут. You don't have my permission to leave. Ага, ты мне дверку открыл. Скорее всего. When can I see you again? Но код мне неизвестен на двери. Слушайте, вот так вот просто не получится. Хорошо.
У вас есть вариант решения этой задачки. Я уже говорил, я в открытый стол не очень. Spying on me again. Так, по идее, нам с вами надо вот в ту трубу залезть как-то. Этот парень нам мешает откровеннейше. Don't leave me. Not again. Я сейчас буду шуметь, мать моя женщина. А, в смысле, алло, игра, дай болт. Или типа, я понял. То есть транквилизатор действует несколько раз, а потом туту. Оп. Так, отсюда мы залезли, значит, нам вот сюда. Ну-ка, если... А если так сделать? Что будет? How long you been two-timing me? Come back! You should be ashamed. Мне нравится, что Элизабет использует такой очень странный арбалет. На самом-то деле. Ты прикалываешься, что ли, игра? Так, я нажал сейчас кнопку, не надо. Сваливаем. I ain't through with you yet. A bootless errand, a snipe hunt. All told, an unprofitable use of time. I used to keep haunts here and there, time to time. What of it? Что за медведь, I've been интересно? told this town was friendly to free enterprise. First, a law against bribery. Then, you'll want some fella in my privy advising how I defecate. What's next? Martial law? Criminal dealings? Ha! Fallacy and misdirection from those afraid to let the market take its natural course. Psychology, sociology. There's all kind of theories about how you sell something to a man. Those eggheads ever hear of relationships, conversation, huh? Personality. People just like me. Right off the shelf. Can't buy that. Any progress, love? I must confess, I'm becoming a wee bit skeptical. Remind me, why am I supposed to care? You see,
Me lads have taken a keen thirst for Adam, and there's a vintage right in front of me that'll do nicely. If you kill her, I truly hope you are happy living down here. Put down roots, raise a family. Or maybe you think Andrew Ryan is going to ride to your rescue. Fair enough. But remember, there are fast ways to harvest little sisters, and some very slow ones. Не очень я понял, к чему сейчас Атлас тут разгоняется. Оу. Газ какой-то. Газы был оснащены бомбой с газом, при взрыве которой показавшиеся рядом враги теряют сознание. Серьезно, 2 болта? Where's my boy? I don't know! Неплохо идем, ребят, как считаете, а? Нормально идем пока что? Я говорю, у нас тут по сути 3 локации, наверное. Ой, бля. Ну это было нужно, я бы не подошел. А, дьявол. Дротик кончился. Вот срань, дротик кончился. Проблема в том, что дротик у нас только один. Хотя можно устроить, можно повеселиться немножко. Old Man Winter. That's how we'll cool Suchong's machine. Тук-тук, пацаны. Yeah? Atlas sent me here for some Old Man Winter. You haven't been around here long, have you? What makes you say that? 'Cause you're the only one of us that don't smell like the reptile house at the zoo. Now be quick about it and just take the winner. This ain't the Goodwill.
Ога. Ты подожди, да я сначала залутаюсь. А потом... мы с вами потолкуем. Третье послание. Ученый иностранки. Ryan presumes she's dead, but our guess is she's gone underground with the little sisters. Options on obtaining the ace are dwindling. 3 на 4. Можно побегать. Мирная зона, так сказать. Аудиодневник некий. Но это мы знаем, как работает. Just what we needed. That was the last of it. You can manage the repair? Sure. I've been fixing quantum field generators since kindergarten. Who the hell are you? Show me what you're capable of! Why, yes. I'd love to have children. 3 at least. Of course, I'd need to find the right fellow first. Так, секунду, еще раз. А как он пойдет, мне интересно. Пошел в задницу. Gee, I hope you like me, because I'd like nothing more than to be in this rapture in 1958. Рано вылезешь. Gets bribery. Then you'll want some fella in my privy advising how I defecate. Тихо. Этого я сейчас могу сагрить случайно абсолютно. Well, he's got to be handsome and smart and self-assured like Andrew Ryan. And good with his hands like Dr. Steinman. What are you doing over there? Don't have your light on. Misdirection from those afraid to let the market take their course. Butterflies in your stomach? Come here. I have just the thing. А, понятно. You in the bedroom? You're fucked. That only seems to be knocking them back. You're only gonna do real damage that way if they don't see you coming. How could you just walk away? Так, у нас кончились дрочки. А вот это уже плохо. Seen what you done to my friend here? What you do to my friend, you do to me! Break's over. Back to the office. Ты же меня видела, что ты не среагировал там на меня? Ну, сама виновата.
Сама виновата. Надо было реагировать сразу, как видишь. Тихо. Man, I'm planning a big comeback. Just need a new agent. You know anybody? Yeah, it's all hand signals. You left me! Да ёпарасота. Ну ё-моё. И чё, нам сейчас с контрольной точки опять начинать придется? Я говорю, вот не умею я в открытый стелс, вообще не умею. I closed that son of a bitch. I closed it. I don't want to check, but I'm telling you, he's closed. I keep my eye on these things. I catch everything. Слишком, возможно, тороплюсь, слишком... Скорее всего, я слишком тороплюсь. Так, 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 так. He's not fat, he's big bone. I won't hurt anybody if I don't have to. But they make me. Блин, это проблема. Ладно, пробуем. Давай, 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 давай. Бам! Съесть. Ой-ой. Нам куда вообще? Я забыл уже. Так, тихо, 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 тихо. Короче, таким как я, в Dishonored лучше не играть, как вы понимаете. Таким как я, в Dishonored лучше не играть. Что тут у нас? Угу. Ну ладно, не страшно, я думаю. Я предупреждал, поэтому. Ну давай чините тут чертову машину. Так, а тут же было что-то. Я помню, тут что-то было. Какое-то улучшение для Деда Мороза.
Создав зону поражения, можно заморозить сразу несколько врагов. Выносим модификацию энергетика, она навсегда улучшит один из ваших энергетиков. Окей. Погнали. Что еще надо было сделать? Well, not the perfect phosphor frequency, but it'll do. Okay, that should stop it from overheating. There, everything's fixed. We're ready. Let's fire it up and see. What did I tell you? Ни за что бы не подумал, что вернусь в Колумбию, тем более в тот самый момент. Итак. Look. You're on the First Lady. It can't be this easy. The First Lady Mark II was built around a particle lift system, just like all the buildings in the city. I read all about it in the Columbian Scientific. The particles seated at the top of the structure must be up that lift. Perfect. Допустим. Like a lot of technology just to float an airship. Comstock never heard of hydrogen? The First Lady Mark I did run on hydrogen, and it was destroyed by a single bullet from a Vox sniper. Unfortunately, the Prophet wasn't on board at the time. Так я и не понял, с кем она разговаривает. Как по мне, это лютесы притворяются. Играют со своими воспоминаниями, If I ну take the ладно. active particle, then the First Lady is just a 40-ton paperweight. Best to take the spare. Here we go. Now let's head back through that tear. You honestly expect Atlas to honor his side of the deal? No, but we'll cross that bridge when we come to it. How do you plan on handling Atlas? He ain't just some spliced up maniac. He'll make a mistake. I just have to be ready to take advantage of it when it happens. All for a girl you barely know. How well did you know me when you came to Columbia? Ну как бы Элизабет, у него была работа. Pretty lady not finished yet. What? Open the tear. Power for device very expensive. Tit for tat. Just tell me what you want. Such a wonder something simple. Lock of hair. Oh, you're not serious. Not your hair, stupid. Think has a secret life. Mothballed, forgotten. In there, hair sample. In jar. Cannot miss it. You get for suture. Then everybody friends. Where's his lab? Closed off, past Fink's quarters. You smart lady, you find. Зашибись. Сушонка, я тебя еще больше ненавижу. Ты такая мразь просто. Гори в аду. Просто гори в аду, а. О, броненосец. И чё? А, понятно. Vox Populi. We must have arrived right in the middle of the siege. That means the other you and I are probably inside the factory. On our way up to the First Lady. And what happens if we run into Гаечный ourselves? ключ из первой We части. won't. How do you know that? Because we didn't. Так. Лаборатория Финка. Что-то я не припомню этот момент. Наверное, лучше тут так не бегать. Открыто. И оп. Пошел. I've taken your counsel, and you done me good service, but I will not hurt the boy.
I will see Fink and Comstock burn, but I will not hold the son to account for the deeds of his father. You've misunderstood us. We neither asked you to harm the child. Nor did we promise that yours would be the hand that would set Comstock's world afire. A famous man once said, And a famous man shall say, I may reach the mountaintop, but I fear I shall never visit the valley below. But you mean I won't live to see the... No. It's up to you what matters more. Your part in the play? Or the play itself. Someone is coming. She'll arrive, a girl. She must leave, a woman. And what makes the difference between a girl and a woman? Blood. Your part in the play. Or the play itself. Turn her into a killer? How? Give the girl no choice. And she will be forced to make one. А лютесом-то это на кой хрен, я, простите за мой французский, извиняюсь. Лютесы, вы чё, уроды, блин? Вы чё тут устроили, мать вашу? Для тех, кто не понял, это лютесы заставили ее в оригинальной игре взять ребенка и устроить ему, скажем так, парочку не очень приятных минут. Лютесы, вы совсем охренели, мать вашу, блин? Вы чё? Ёбу дали? Ладно, поехали. Итак, теперь против нас народники. Но суть дела это не меняет, по сути. Просто мы в более современном городе. Так, с этим что-то не то. Здрасте. А, он просто обыском занимался. Я понял. Как же медленно ты это делаешь, Элизабет. Ну и куда нам, собственно? А если по аэротрассе? Ну-ка, дайте попробуем. Разгон! Куда? А, нам сюда, да, я угадал. Бамс! Who's out there? В смысле? Отдай болт. А, понятно. Ладно, поехали. Личные покои Еремии Финка. Сейчас задачку будем какую-то решать или что? И что мне надо сделать? A giant clock. Sort of. Looks like the mechanism unlocks certain activities when Fink gives his blessing. So what? We're stuck waiting for the cuckoo to go off? No, there's a slot for some kind of key for manual winding. We just gotta find that. Sure seems like a lot of work to lock down a few doors. Yo, if there's one thing Fink loves, it's a lot of work.
Ну, естественно, сейчас ворвутся народники, сейчас начнется, да, я так понимаю? Вот, а вот это надо почитать, потому что... Наше теперешнее бытие, точнее его отсутствие, вызывает у моего брата чувство неудовлетворенности. В нем сильное желание оставить потомство, и оно не такое уж фантастическое. Мы могли бы снова воплотиться в Колумбии, вернуться к старой жизни, создать что-то новое. Но в том мире мы умерли. Вернуться туда значит отказаться от самих себя. Мы снова станем существами из плоти и крови, а тайны вселенной сторону знают. Там вот тайнами. Ну, то есть это такая подсказка, что если ты возвращаешься в мир, где ты умер, ты становишься... Вы поняли. Вот ключ. Да ну, так просто, не поверю. Фиг я в это поверю. Знаете, в чем еще проблема? Элизабет на каблуках ведь. Каблуки же тоже стучат очень жестко. Ну, можно тут все посматривать. Как же она громко это делает. Что? А, типа... Адам. Че? Морские огурцы. Чёртовы морские огурцы. Этот азиат не мог придумать более неподходящего топлива для своих плазмидов? Если на небе есть бог, а я пока что вижу больше доказательства обратного, то почему он не поместил Адам в желудок чайки или вороны? Все эти подводные экспедиции съедают мою прибыль подчистую. Ну, понятно, короче. Опять попытались привязать, натянуть сову на глобус, как у нас говорит наш модератор. Я говорю, очень натянуто. Очень натянуто. Но тем не менее. Итак. Которого там, конечно же, не окажется. А, сейчас драться придется, скорее всего. Или лифт это просто предзагрузка? Непонятно. Да запарило меня, что оно просто этот. Ой-ой. Ну это было в основной игре. Что-то я не верю, что так просто будет дойти до... Как-то слишком просто. You're the only one who ever... You're my only friend. Booker. I'm not even here. I'm a projection of your own. Could you humor me then? Please. I think Booker would miss you. Может, подыграешь мне? А, так это все-таки часть ее воображения. Ну что, тут будут убийства или как? Ну, естественно, они тут будут. Куда же они денутся-то, родные? А вы что думали, все так просто будет? Ха, размечтались. Оп. Тихо. Молодец.
Да, но тут нужно знать еще, куда идти. А я, мягко скажем, не имею ни малейшего представления, где это. Так, здесь тоже дверь. Ага. Нас кто-то слышал. А, тоже с арбалетом, смотри. Тоже с арбалетом. Раньше. Давай лучше вот так. Хотя... Давай сюда. Давай даже вот так сделаем. Раз. Jesus, it's ripe in here. Say, somebody, fetch me a millionaire to clean this mess up. Oh, escape, pig! Who done this? Someone about? Don't think you can hide from me. You can't hide, fam. Ну, я обычно так играю. За отсутствие, за неумением играть по-другому, я обычно так работаю. Привыкайте, ребят. Именно по этой причине, кстати, я Dishonored не прохожу, потому что я понимаю прекрасно, что я тупо не пройду. Тиран. Это слово даже я переведу. Так. Карта, твою мать, ты только что туда показывала. Сидеть. Я посрался сейчас от звука от этого. Daisy sacrificed herself. Set me up to kill her. To turn me into what? A killer. Yeah, well, mission accomplished. I'm no martyr. How did you do it, Booker? How did you... Elizabeth, I'm not Booker. And neither am I. Как тебя открыть? Мне интересно теперь. Как это открыть вообще? Как? По сути, смотрите. Первый уровень был вот этот вот, где мы с вами искали, как починить машину сушонков. Сейчас у нас второй уровень с вами.
Наша задача найти образец волос. Так, Элизабет, давай-ка поаккуратнее, во-первых. Оп. Seems like Fink and Suchong were sharing their research. Like the Lutesses. Cross-reality collaboration. Ну, посмотрим. It all makes a kind of sense. The little sisters and the big daddies. Songbird and me. Constants and variables. Ну, фиг его знает на самом деле. Насчет константы переменных, я тебе так скажу. Я так понимаю, сейчас все это откроется, да? А это еще что? Это босс какой-то? Или что? Заведи, пожалуйста. Спасибо. Ну-ка. What is all this? Imprinting. That's a wire mother. If you separate a gorilla from its real mother, it will imprint on almost anything. Even that. Why would Fink care about that? Songbird. He wanted him to imprint on me. Well, if I recall, that was a problem he solved. И что он делает? What's that? It's a skeletal formula for oxytocin. That's the chemical that bonds mothers to children, women to men, and... Songbirds to little girls? Apparently not. Fink dismissed it as an unsuitable vector. These poor things. Fink couldn't get them to imprint, so I left them to die. Ну да, Финку не удалось. Imprinting failed. That can't be right. Clearly they formed a connection between Songbird and me. How? I was so young. I always remember him just being there. Соловей. It must be a prototype or something. Is it human? Does it matter? Вопрос в том, кто это тогда? Если это человек, то кто это? I tried hypnotherapy. On the Songbird. How'd that go? About as well as you'd expect. То есть плохо. Booker, the little girl in the film. It's me. My God. I remember
He'd crashed into the tower. I guess he was in some sort of fight. I waited there thinking I don't know, that something would happen, but he just lay there, moaning. I couldn't just... The lion with the thorn in its paw. So much for science. I should have just left him there to die. I should have just... I will never escape it. Exploited, exploiting, me, Comstock, you, Sally. It's like a wheel of blood spinning round and round. Well, this must be the genetic sample Suchong wanted. He sent you all the way back here for a sample of your own hair? He doesn't know I was once the child that imprinted on Songbird. But to him, all the answers lie in DNA. Men like Suchong mistake an ounce of empathy for a pound of science. It's open! See if anything's worth reappropriating. Check for stragglers. Spread out. I heard... What's going on? Stop breathing. Who did this? Kill Yuri! Kill her! Back here. Но на этот раз мы просто сваливаем, ребята. Просто сваливаем. Вы же не думали, что вернуться к разрыву будет так просто? Just grabbing anything that looks halfway there. Don't think you can let now. Неожиданно. What's going on? Long live Daisy! Who's out there? Hello, Piggy. No escape. Я уже убежал, почти. Daisy really even had a choice. What do you mean? Right about now, I'm planting a pair of scissors in her back to protect a child she was never going to harm. She chose to die for her revolution. What about me? For all the endless worlds, all the infinite possibilities. Did I ever even have a choice? Did you? Yeah. Booker thought he did. Look where it got us. Right back where we started. All these infinite universes. And yet we end up just going down the same paths. I don't take your meaning. My father sold me to settle a marker. Comstock locked me up in a tower. And I sold Sally for what? Revenge? To prove a point? And yet, here you are, settling the debt. And say we find her. The old past their damage to the young. Isn't it too late for her now? Well, I'd say that's up to her to decide. Just as coming back here was up to you. Rapture runs on children. Little girls with gold growing in their bellies. I'm not gonna break any cycle. If I'm lucky, maybe I can dent it. Just a little. Ну давайте взламывать. Ох ты, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, вот это плохо сейчас будет. Тут, я так понимаю, уже началась драка, да? Да, драка уже началась.
was the hair? Deal is deal. Bring it to Suchong. Pretty lady put hair sample in tube. Then, business is finished. What's going on out there? Bloodshed, violence, but not relevant to our arrangement. Suchong! Suchong, we had a deal, now open... Do you know what they call someone who enters a man's home uninvited? A thief. And I do not remember inviting you into my city. I had a deal with Suchong. Suchong is my employee. It was not a deal he was authorized to make. What do you want? I granted Atlas and his thugs asylum. You serve those same men in a desire to escape from my generosity. If they shall not have asylum, then they shall have liquidation. Give a parasite an ounce of charity. He'll demand a pound. I'm just looking for a girl that was taken from me. A little sister. I don't claim to understand what you are, but I know that you are special. There is business we can do together. And so I give you a choice. Work for me or die with Atlas. I'm not going anywhere without that girl. If it's a little sister you want, that shouldn't stand in the way of commerce. I've got dozens of them. I won't leave without her. My men stand ready to take down the door. In 60 seconds, they will enter the room. They will either treat you as a valued employee of Ryan Industries, or as a thief in the night. 60 seconds. There must be half a dozen of them or more. I've got to get ready. Traps. I can use the plasmids as traps and seed the room with them. I gotta find somewhere to hide and surprise them. Take them down one by one. Booker, I'm scared. They'll underestimate you, Elizabeth. People always do. 40 seconds. You know what I see on your face? Uncertainty. Who is this girl to you? Damn air grabber must be busted. 30 seconds. Do you know the value of the shark? Without them, the sea would be littered with the detritus of the weak. The men who come for you have much in common with those great animals. What sharks do for the ocean, these men do for rapture. 20 seconds. I will tell you something you already sense. Atlas does not honor agreements. Andrew Ryan does. I cannot save your Sally, but I can save you. Time. You're not a hero. You're not even a parasite. You're just a room. And Andrew Ryan has no time for rooms.
working my last nerve. Get back here. Да, Райан. Ты, как обычно, не в тему. Бамс. Still here, aren't you? Давай быстро. What was that? Let's make this easy on both of us. Don't think you can hide. Ну давай, скотина. Хочешь все усложнять? Да ёпрст. Надо было воспользоваться, но ладно, уже поздно. Ай, что за херня с этим DLC? Вот нахера было вводить драку, когда она слаба, откровенно. Ну мы поняли, давай уже дальше. Seconds. There must be half a dozen of them or more. I've got to get ready. No traps. I can use the plasmids as traps and then seed the room with them. I gotta find somewhere to hide and surprise them. Take them down one by one. Booker, I'm scared. They'll underestimate you, Elizabeth. People always do. 40 seconds. You know what I see on your face? Uncertainty. Who is this girl to you? 30 seconds. Do you know the value of the shark? Without them, the sea would be littered with the detritus of the weak. The men who come for you have much in common with those great animals. What sharks do for the ocean, these men do for rapture. 20 seconds. I will tell you something you already sense. Atlas does not honor agreements, and Orion does. Был бы вариант свалить от I этих cannot save your уродов, Sally, but I can save you. Если бы можно было свалить от этих идиотов, было бы клево. Time. You're not a hero. You're not even a parasite. You're just a rube. And Orion has no time for rubes. Ну давай, Райан. А мне обязательно от них отбиваться? Или можно не отбиваться? Do you know how much trouble? Да ты сегодня сдохнешь или что? Серьезно? Он решил сегодня не умирать вообще?
Тихо, 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 тихо. This one's down for the count. We're not all easy targets, you get me? Don't make me hunt you down. We're not all easy. Don't walk away now. Fun's just beginning. They're down for the count. I know you've done it. Hiding? What was that? Опять это говно меня искать будет, да? Nothing personal, sweetheart. Где? Not in the mood for this hide and seek. Don't make me hunt you down like Кто an не знает, animal. сколько их тут вообще? I've got you cold. Just business. Чтобы мне сообразить просто. Don't think you can hide. Get back here. Тихо. Not in the mood for this hide and seek. Это не все, я полагаю. I beat your sharks, Ryan. The better man won. Isn't that the only thing you respect? Now let me the hell out of here. Sounds like all hell's breaking loose out there. What's your plan? I can't just place the particle on the ceiling. It would just tear right through it. But every building in Rapture was submerged into the ocean net ring, connected to the junction of its load-bearing supports. That's fascinating and all, but if you haven't noticed, Ryan sent his goons to murder us. If you're gonna pull a rabbit out of a hat, now's the time to do it. Looks like the structural junction is in Frank Fontaine's office. If I can get there, I can float the building. It so happens I've taken that bastard's office for my own use. I'll make sure you've access to the private elevator. Now hurry. Ну, я полагаю, началась драка. Now you're in the soup. Самая настоящая драка. И чтобы закрыть эту драку, нужно... Ладно, все, сваливаем нахер отсюда. There's supposed to be a brunette. Anyone seen her? Look around! Ryan's built up considerable cachet. He says you go. The rest of Atlas's crew are barricaded up that elevator shaft. When the backup arrives, we'll go in and take them out easy.
Stupid jerk. Should have never stuck his neck out. What's going on? Can't keep running forever. Got you now! Ёпона рот, ты чё меня так пугаешь-то? Есть. Still here, aren't you? Hiding? That's how it's gonna be? We're done here. Disappear from sight. Nobody ever tells me nothing. Not in the mood for this. Party's over, huh? Невидимость запас Евы не тратится, если игрок стоит на месте. Where is she? Lady, you're working my last nerve. Ну, допустим. Should have never stuck his neck out. Who's that over there? What's Time going to pay on? the piper, sweetheart. Есть. This won't take long. Elizabeth, you know Atlas is going to... I know. And I'm ready. Are you sure? I sent myself here for a reason. Didn't I? And who exactly are you speaking to, Miss Comstock? If I were less acquainted with the vicissitudes of genius, I suspect I would question your sanity. I know so little of you, but I imagine the more I learned, the more exceptional I would find you. You know Atlas will betray you. And what are you? My best friend? You're one of a kind in this world, or others. And now, your misguided sense of altruism sends you to your doom. It's like watching Isaac Newton die in a house fire. A vain attempt to save his cat. Иди нахер, пожалуйста. There. All the load-bearing columns come into this room and they meet there. Now just need to place the particle in that junction, activate it, and the whole structure should rise. Мины. Давай. Чё? Here goes nothing. It's working! Atlas, you feel that? You have your prison break. Now bring me the girl. А это кто? Did your mom ever teach you not to put your faith in strange foreign Just men? give me the girl. She means nothing to you. You've got that right. The girl means nothing. But you, love, you mean the world. Следовало догадаться, что Атлас не сдержит слова. No cause for alarm. She's well sedated. So, it's begun.
О, сейчас будет весело. If Ryan didn't know we were back before, I'm sure now he's got the message. What do you want with this one? If anybody's got the line on the ace, it's her. Find out what she knows. But no quackery. She's no good to us with a halo and a set of wings. I get started as soon as the claw form wears off. Don't see her as too tough a nut. Where's the ace in the hole? What? What? Where's the ace in the hole? I don't know what you're talking about. Look, we had a deal. Where is the ace in the hole? I told you. Sodium Привет. Thiopental. Are you familiar? No. Truth serum. Unpredictable stuff. Too little, nothing. I have Too nothing much. to tell The you. subject I don't is even know what an ace in the hole is. Ah! I am still playing with the dosage. Да. This world values children, not childhood. There's a profit to be made, and men who make it. We're all plenty scared about this unfolds, but only a fool counts out the right-thinking folks of Kendall Ryan's rapture. Atlas and thugs have been pushed out of Point Prometheus. They're on the run in Fort Neptune. It's one thing starting Fort Atlas. Folks say it's only a matter of time until Atlas's entire mob comes out waving the white flag. Что это с ней? 2 weeks. What? You've been down 2 weeks, love. Feckin' doctors. Better off hiring 1,000,000 monkeys. Our deal was to get you out of prison. What, did you expect me to win your war for you too? I'd tend to your own knitting if I were you. Now, darling, being that you were Su Chong's lab assistant and all, why not tell me where me ace in the hole went to? I don't know. As I said, I'm no doctor. But that doesn't mean I don't find the field fascinating. I keep up on all the medical journals. Ай, Фонтейн. You have someone to help you with all the big words. You know what part of the brain free will Гребаный ты, comes from? Фонтейн, твою Stubbornness. мать. The Хоть prefrontal притворяться, а? lobe. Now, I think it's fair to say you're a bit of a stubborn one, are you not? A man named Steinman taught me this. Штайнман. He's a bit of a lunatic, Это мы but такого a fine знаем. surgeon. He calls this little trick a transorbital lobotomy. Take hold of her, lads. Вот я, кстати, так и не... Now, if you won't remain still, Как это I can't be работает? held responsible for what comes next. Here we go. You feel that? I'm moving the pick across your eyeball. Oh, still now. Подождите, то есть он хочет сказать, что он, получается... Подождите, сейчас я появлюсь для этого. Вот смотрите, то есть что он хочет сказать? Он хочет сказать, что он при помощи вот здесь вот, грубо говоря, вот так вот подколол иглу, прошел глаз и вошел в череп? Это разве возможно? Мне кажется, я не уверен на самом деле насчет возможности. Товарищ модер, это разве возможно? Ну, допустим, ладно. And resting it on your skull. There's about a bit over 1/4 inch of bone between the pick and your prefrontal lobe. And Что-то я не понял, как это работает, ну ладно. I don't... It was just a wee tap. But I don't expect it'll take more than a few of those to reach the meat. And then we might find you a bit less the mule.
Where's me ace in the hole? I don't know. You know what else rests in the lobe? Creativity. Individuality. Personality. In short, what makes you, you. I'm just about through now. Last chance, pet. Where is the ace in the hole? Or what? What, you'll put a hole in my head and take away my memories? You want to make me forget all this? Красава просто. You want to make me not care anymore? Go ahead. You'll be doing me a favor. Молодец. Bring in the monster! You're a regular hero, ain't you? Can't risk ripping the only part of you that's worth a damn. Well, there's more than one way to fry an egg. Now, little woman, are you familiar with the term transorbital lobotomy? Please let her go! It's a simple matter. All I need do is insert this pig into your eye. Please, I don't know and anything! A few taps with me hammer. I don't know anything! Better to show by example. Please! Please don't! I don't know anything! I don't know! Please! Shh, it's okay. It's okay. Listen, it's okay. I can't tell him what I don't know. Where are we? You saw all the doors. And what's behind all the doors? The ace in the hole. It's here. Yes. But I don't remember this place. You've never been here. Then how would The memories you lost, they weren't just of the past. You saw behind all the doors. Even the ones into the future. This is where I'm going. If you want. I don't like it here. It's a bad place. He's never gonna let me go, is he? Even if I bring him the ace. Then why am I here? How if I was so smart? If I saw so much, why just send myself to the slaughter? For Sally. No, one day he will just rip her open and tear out her atom. All of this for nothing. Why did I do it? Why? You have to decide. Decide what? To take a leap of faith. I can't tell you what you were thinking because you don't remember. But you chose to come. There. In that room. The ace. I don't know what to do, Booker. Booker? Booker! No, please. Please just don't leave me here! Booker! Suchong's clinic! It's at Suchong's clinic. That's a bit convenient now. Ryan's got every turret in the place tuned to me and me men's genetic code. We'd be torn to shreds before we got 10 feet. That's right. Which is why I'm gonna do it for you. You okay with that? Get me the ace, I'll wrap the brat in a silk ribbon. Bag her and bring her to my bathysphere. One of the lads will show you how to get inside. We'll be waiting for you where you come out. Shake a leg now. The Lord hates a laggard. Ну что, финал. Я вообще так, честно сказать, так и не понял, что за туз в рукаве. О чем вообще речь идет? Точнее, я догадываюсь. Я догадываюсь, о чем идет речь.
что я должен сделать? А. Alright. Let's see here what we could do. Mr. Monster's mean. Scary. Stay away from him. He's scary. Look, it's okay. He can't hurt anyone. Scary. Shh. Shh. Can you move? Can you just move a little bit for me? Don't. I don't know how to help you. I don't. No, he's just hurt. He just needs somebody to figure out how to fix him. Maybe there's some, I don't know. Is there some documentation for him around here or something? Right. Look who I'm asking. Кого? Сушонг. Big Daddy will not imprint. If not imprint, what good is he to little sister? She no like him. He no like her. Situation is impasse. Unacceptable. Stupid beasts had half brain. They would realize they need little sister to live. Sisters secrete only kind of atom that is genetic match for them. No little sister, no Big Daddy. Ну давайте еще скажите, что... Ну давайте еще скажем, что это Элизабет виновата. It's okay, please. I don't know how to help him. He needs Adam. I don't have any of that. I don't know what to do. Going to die. Not fair. We can help. Help. Да, Элизабет разобралась в связи. Оригинально, ничего не скажешь. Dr. Suchong, client Ryan Industries. Very frustrating day. I can't seem to get the damn Big Daddies to imprint on the little brats. The protection bond is just another form. Get away. Maybe if I modify the genetic sequence to... sequence to allow for... это записка, которая была записана в первой части. Это записка, которая была в первой части. Я прям помню. Макс твою. Я что-то думал, это Джек сделал. Точнее, не Джек, а... Ну, вы поняли, короче. Is the ace in the hole. All the pain and all of the death for this. Кто не понял, туз в рукаве — это та самая фраза, которую говорил Атлас, ну или сами знаете кто, если вы в курсе прохождения первой части.
во время первой части. Вот. Что-то мне подсказывает, что ни хера. Hey, sister, over here. Полагаю, что это финал. Do you have it? I have it. Give it over then. I'm keen to get this brat off me hands. You know what? Andrew Ryan said I was a rube. But he was wrong. I'm not the rube, Atlas. You are. Now, we both know what happens next. Just get it over with. Well, love, if you insist. Вот так. Элизабет умерла. А, это она попала на самолет с первой части. What is this? It's just a bunch of gibberish. What does this say, you little whore? Hey! What does this say? Фонтейн. Уже подписано по-другому. It says, would you kindly? We've got the activation phrase. Now all we've got to do is get that genetic freak of nature on an airplane and rapture's ours. Yeah! Ну а дальше вы знаете. Они посадили самолет, Джек приплывает. Chooses. A slave obeys. They say to save one life is to save the world entire. It is you who are the savior. You little nothing! I can see all the doors and what's behind all the doors. And behind one of them, incredibly, I see him. Джейк. Или Джек, точнее. Je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Итак, Элизабет мертва. Элизабет умирает. Элизабет умирает. Что мы имеем в сухом остатке? Букер мертв. Комсток мертв. Фонтейн, как вы помните, тоже откинулся. Эндрю Райан готов. У нас остался только один человек живым во всем Биошоке. Но вопросов остается много. Во-первых, аэротрасса.
Куда они делись? Точнее, крюки из первого Биошока. Куда они делись? Точнее, типа, куда они делись? Они должны были бы остаться в первом Биошоке. Как бы... Которая это была из Элизабет? Да? Если миров бесконечное множество, то, по идее, существует бесконечное множество Элизабет, Комстоков и так далее. То есть тоже непонятно немножко. Но в любом случае, я поздравляю всех с прохождением финала Биошока, в принципе. Я поздравляю всех с тем, что мы с вами заканчиваем франшизу, в принципе, Биошока. Ждем примерно 27-го года, когда выйдет Bioshock 4. Хотя, честно, на мой взгляд, история зациклена. На мой взгляд, история закончена. На мой взгляд, этой истории не нужна 4-я часть. Но, как вы понимаете, сейчас, скорее всего, будут возвращать всякие биошоки, систем-шоки. Что у нас там еще есть из забытых франшиз? Ларкума бы опять вернут. Вот. Сугубо мое мнение, ну, попытались, как я и сказал, привязать Bioshock Infinite к Bioshock 1. Абсолютно не учитывая события Bioshock 2, потому что события... Оу. Я, пожалуй, пас. Вот, поэтому мы с вами прощаемся с франшизой Биошока. Как бы ни было грустно, но это финал. Это финал, в принципе, Биошоков. И 4-й Биошок, я не знаю, что он внесет, потому что в году 16-м, я уже это говорил, была инфа, что там будет 3-й город, который был под землей просто-напросто, и попытаются объединить все это в одну единую вселенную. На мой взгляд, дополнение перемудривает, слишком перемудривает. Во-первых, почему, если в DLC противники используют эти дротики, почему они их не используют в основной игре? Да, дальше поехали. Почему мы ни разу не использовали плазмид, который находит Элизабет? Почему мы... Ну, то есть, по сути, Элизабет устанавливает связь, то есть попытались как-то завязать. Я уже говорил о том, что, на мой взгляд, связь между дополнениями плохая. В любом случае, мы с вами закончили, еще раз повторюсь, франшизу Биошока. И теперь у нас с вами... Мы прощаемся с этой франшизой. Я не знаю, навсегда или нет. Еще раз говорю, там что-то про 4-ю часть какие-то новости есть. Крупица буквально, что она в разработке, что ей идет разработка, что там и так далее. Вот. Получается так. В любом случае, спасибо всем, кто смотрел. Эти 2 месяца были довольно серьезными. Конечно, у нас теперь с вами новые миры. Нам надо думать, куда мы дальше с вами перемещаемся. Не знаю пока, честно. Идей 0. Пока могу сказать точно, что, скорее всего, следующий у нас с вами стрим — это Genshin Impact. Нам нужно закончить сюжетку, но ничего уже не загадываю. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите в комментариях, что думаете. Огромное спасибо всем, кто смотрел от начала и до конца канала «Что смезутал». С Биошоком мы прощаемся. Еще раз повторюсь, не знаю насколько, но вот такой вот мир, вот такие вот игры, вот такое вот прохождение плейлиста по DLC не будет. Сами понимаете, там было всего 2 стрима. Вот, поэтому пишите в комментариях, что думаете. Всем удачи, увидимся. Пока.